Okay, ni siku nyingine and leo tunaendelea na session ya 4, session ambayo inaitwa Care of a Woman with Bleeding in Late Pregnancy or Antepartum Hemorrhage APH. Karibuni tuendelee. As normal, by the end of these sessions, Elena must be able to define the term antepartum hemorrhage, nini maana antepartum, but also at the end you will be able to explain the antepartum hemorrhage, the causes of antepartum hemorrhage, nini kisababishi cha antepartum hemorrhage, but also to identify the classifications of antepartum hemorrhage, to outline the signs and the symptoms of effect of antepartum hemorrhage, but also you will be able to identify factors that aid in differential diagnosis in APH. But also Elena is expected to be able to explain the assessment of physical conditions of mother and the fetus in antepartum hemorrhage. But also you'll be able to describe how to care a mother with antepartum hemorrhage. Let's start. Definitions of antepartum hemorrhage. Antepartum hemorrhage refers to bleeding from the vagina tract of the pregnant mother after 20 or 28 weeks of gestation and before the onset of labor. Hii antepartum, neno antepartum, it means ante, before nini? Before delivery. It is a bleeding from the vagina of a pregnant mother. From a pregnant mother kuanzia wiki ya 24 au wiki ya 28. Hapa nimeweka vitabu vingine vinasema wiki ya 24 na kuendelea, au vingine inasema kuanzia wiki ya 28 na kuendelea. Kwa all are correct. So kuanzia wiki ya 24 au wiki ya 28 mama akianza kubleed na kuendelea, hiyo tunaita antepartum hemorrhage. Mama anatokwa damu kabla hajajifungua, hiyo ni antepartum hemorrhage. We shall look about postpartum hemorrhage. Tutaona nini maana kwamba yenyewe inatoka after delivery. Hii ni before delivery. Kwa in a good way sisi kama ni bleedings from the vaginal tract of the pregnant mother before delivery. This may place the life of the mother and a newborn baby at risk, kwa sababu damu inahitajika sana mwilini. Kwa ikiwa inatoka, may place the life of both mother and her unborn baby into risk. Let us look at the classifications of antepartum hemorrhage. Kuna classification nyingi za antepartum hemorrhage. These may be classified according to how they are caused. Ya kwanza ni placental site bleeding. Placental site bleedings, hiyo ina contribute 62% ya antepartum hemorrhage. Zipo placental previa, placental abruptio and marginal separation. Tuanze na moja. Placental previa, ina contribute 22%. Hii ni bleeding from the separations of placenta ule or partially implanted in the lower uterine segment. Kama ni ile bleeding ambayo inatokea kwenye placenta, ambayo ile placenta inakuwa imejiplant chini partial or total chini kwenye cervix wakati wa ujauzito. Kwa mama anavyoanza na mimba inavyozidi kukua, hiyo placenta may detach. Ikisha detach, mama anaweza kaanza kubleed. So akianza kubleed, hiyo inaitwa placental previa bleeding, ambapo sasa au antepartum hemorrhage caused by placenta previa. But also there is abruptio placenta, ina contribute 30%, ambayo ni premature separations of normal implanted placenta, kwamba ni ile placenta unakuta imejiplant vizuri kabisa, kwamba normal implantation of the placenta ni posterior part of the uterus. Sasa ile placenta ambayo it is normally implanted ina separate kabla ya second stage of labor, kabla mama hajajifungua, ina separate wakati wa ujauzito, wakati ambao sio kitu cha kawaida. Kwa ikisha separate tayari sasa inaanza
mama anaanza kubleed. But also kuna marginal separation. Hii ina contribute about 10% ambao ni bleedings from the edge of the normal implanted placenta, kwamba hii ni bleeding ambayo inatokea kutoka kwenye pembezoni mwa placenta ambayo imejiplant vizuri tu posterior part. Hii tunaita ni marginal separation of the placenta. Ikisha separate kule pembezoni, margins of the placenta au kwenye edges of the placenta, ndio tunaita ni marginal separations bleeding. Lakini pia tumeona placental site kuna nani placental site, hii incidental, muda mwingine tunaita ni incidental hemorrhage, yenyewe ina contribute about 28%. This is a bleeding from other source. Hii ni bleeding from other source tofauti na kwenye placenta. Ya kwanza ni vasa previa. Vasa previa ni bleeding from the ruptured fetal vessels, kwamba labda due to constrictions au due to overdistensions au labda any infections, unakuta fetal vessels au blood vessel ina rupture. Ikisha rupture sasa bleeding inaanza, kwa sababu ipo in connections with the maternal secretion. Sasa damu ambayo itakuwa inatoka kwa mama kwenda kwa mtoto, ikifika pale ina bleed. Damu pia itakuwa inatoka kwa mtoto, ikifika pale ambako pamepasuka ina bleed. Kwa hiyo ni bleeding from the ruptured fetal vessel au ni blood vessel. Asilimia kubwa inaweza kuwa labda ni veins of the umbilical cord. But also rupture of the uterus. Uterus ina rupture. Mama ana rupture uterus before delivery. Kwa kizazi kipasuka, mama atableed sana. We shall see to human with ruptured uterus. But also a blood show. Hii blood show ikiwa inaweza ikawa nyingi, lakini but usually it is normal. Lakini sasa ikiwa over excess, hiyo inakuwa ni abnormal. Na blood shows, kumbuka kwamba ni due to openings of the cervix. But also kuna cervical ectopic polyps or mama ana cancer. Mama kama na cervical polyps au ana cancer atableed tu, lakini anaweza kuwa na cancer lakini mjamzito. Kwa hiyo itampelekea mama kubleed. So assessment before confirmation of diagnosis itakusaidia sana. Lakini vaginal varicocele. Mama ana varicocele kwenye mavulva, kwenye vagina. Kwa hizo kwenye varicocele kuna sludge circulation. Kwa hiyo zinaweza zikavimba sana, mwisho zikapasuka. Zikishapasuka sasa mama anaanza kubleed. Hiyo ndio placental site bleeding au incidental hemorrhage. Let us see signs and symptoms of antepartum hemorrhage. Tukianzia na placenta previa, nini dalili zake? Sign and symptoms always present: painless vaginal bleeding. Mama ni mjamzito lakini anakuwa anatokwa na damu, hayasikii maumivu yote wala asikii chochote, damu tu inatoka. Hiyo ni placenta previa, kwa sababu placenta imejiplant chini kabisa huku. Kwa hiyo unakuta ikiseparate kidogo, mama anaanza kubleed, lakini hasikii maumivu. Mama atasikia anaweza akapata shock. Shock na yenyewe ni dalili ya hiyo antepartum hemorrhage, kwa sababu hii ni hemorrhagic shock, damu inapotea nyingi sana. But also kuna bleedings may be precipitated by intercourse. During sexual intercourse, mama if any problem anaweza kapata bleeding. Relaxed uterus ambayo yani imerelax, ipo tu pendulous uterus, pia mama anaweza ka bleed. But also high presenting part ipo juu, kwamba ipo juu. Kwa nini? Kwa sababu imeziwa na hiyo placenta ambayo limejiplant kwenye cervix. Kwa kama presenting part ina try labda kupita pale kwenye ipite pale kwenye placenta ambayo imejiplant, inaweza ikasababisha hiyo partial separations of the placenta na mama kaanza kubleed. Normal fetal condition. Hapo lazima kuassess fetus conditions. Hii sio normal, ni abnormal, sorry. Ni abnormal fetal conditions like parsley.
zinaweza kuwa zina decelerate due to bleeding. But also abruption placenta. Let us say signs and symptoms in abruption placenta. Pain, vaginal bleedings may be retained in his uterus. Kule tumeona kwenye placenta previa hakuna pain, lakini hapa kuna pain vaginal bleeding, na hii bleeding can be retained in the uterus. Hii ni concealed hemorrhage. Concealed hemorrhage. But also kuna intermittent or constant abdominal pain. Mama anasikia maumivu chini ya tumbo, kwa sababu if bleeding inatokea alafu bleeding na hizo blood clot retained, mama anaweza kusikia maumivu. But also shock. Mama anaweza kupata hemorrhagic shock. Tense or tender uterus, maumivu yale kwenye tumbo au tumbo unaweza kuwa firmness. The increase or absence of fetal movement, kwa sababu damu inapotea na ni ya muhimu sana kwa mtoto, kwa mapigo mtoto anaweza akadecelerate au yasiwepo kabisa. Fetal distress or absence of fetal sound. Mama mtoto anaweza kupata fetal distress especially kama kuna vasa previa, kwa sababu damu inahitajika kucirculate kwa mtoto. Kwa kama inatokea hiyo, mtoto anaweza kupata fetal distress au mtoto kabisa mapigo yake yasiwepo na mtoto anaweza akafa. Hizo ndizo signs of bleedings kwenye abruption placenta. Yeah, let us proceed. Factors that aid differential diagnosis in antepartum hemorrhage. Vitu ambavyo vitakusaidia kuweza kudiagnose kwamba hii ni antepartum hemorrhage. Vitu ambavyo vitakusaidia, kuna locations of the placenta is the most critical informations which will be needed to make a correct diagnosis using ultrasound scan. Mama ukimpeleka ultrasound and you find kwamba mama the placenta has been located anteriorly, pia hiyo inaweza ikakupelekea kwamba mama atapata antepartum hemorrhage. Kwa hizo location of the placenta itakusaidia kwamba okay, due to this and this ndio maana imetokea hivi. Location of the placenta, normal location tutaona kwenye care of mother with placenta previa and abruption placenta. Normal locations kwenye posterior part of the uterus. Kwa location itakupa majibu mazuri. But also proper history taking. Siku zote even hata kama hakuna ultrasound, hata kama kuna nini, proper history taking, asking and listening, you can come up with a very good diagnosis, ambao pia inaweza usipate kwa kutumia hizo ultrasound. Yani taking history carefully, ukienda systematically nursing history, itaweza ikakupa diagnosis, ikikusaidia kupata diagnosis. Lakini pia maumivu, mama anajisikia maumivu chini ya tumbo, over distended uterus, vyote hivyo vinaweza vikakusaidia uweze kupata diagnosis nzuri. Yeah. Onset of bleed, muulize mama bleed imeanza muda gani au siku gani. But also the amount of visible blood loss, ni kiasi gani ambacho kimepotea cha damu. But ni ya rangi gani? Is it brownish? Is it red? Is it fresh? So asking that you can dig more information from the mother. But also degrees of shock. Mama ipo katika degree gani za shock? We shall see degrees of shock. But also consistency of the abdomen. Is the abdomen relaxed? Is the abdomen well stretched, or is the abdomen very tender? Pia itakusaidia kwa sababu lazima utaangalia abdomen is tender or tenderness of the abdomen, or is very firmness. Itakusaidia tenderness of the abdomen nimeshasema, but also au the beat of the fetal rate. Ukisikiza mapigo ya mtoto, je, unasikia? Hapana. Kama uyasikii, probably it is antepartum hemorrhage. But also by using ultrasound. Hii usifanye kwa ya kwanza ultrasound. Assume if you have been employed sehemu ambazo ni remote areas kule vijijini ambako hakuna ultrasound, utafanyaje? So ili uweze kumsaidia mgonjwa, lazima uanze moja baada ya kingine history taking. Basi
ikishindikana sana, basi ndio unapeleka mama kwenye ultrasound so as to confirm the diagnosis. Kwa hiyo ultrasound ipo for confirmation tu, but before sending a mother to ultrasound you have, lazima uwe unakweli kwamba the mother may have this and this and this, ili kwamba hata kati ya vile ambavyo umevikweli even hata ultrasound itakuja kuonyesha. Kwa the first things, usimpeleke mama ultrasound. Let us see the assessment of physical conditions of the mother and the fetus. Physical conditions of mother and the fetus. Tuanze kwa mama, namna kwa assess physical condition au hali nzima ya mama physical. The midwife will look for any pulse or breathlessness, which may indicate shock. Lazima mkunga aliyeiva lazima angalie paleness kwenye conjunctiva, nail beds, kwenye ulimi, lazima angalie kwa sababu mama ana bleed. Kwa kama ana bleed, paleness ni dalili ya anemia. Kwa sababu ana bleed sana, anaweza kupata anemia. Kumbe paleness itatupa kwamba mama ana anemia. But also he or she will weigh up the woman's emotional state. Lazima mama umencourage. Hii ni kitu cha reassurance. Mama umreassure, umcancel, kwa sababu anaweza kuwa ana all about ya condition, labda chukulia ameangalia kupata ujauzito, amepata ujauzito then she started to bleed. Why her and not others? Kwa lazima umcomfort mother, but he or she must generate trust both partner. Create rapport ambayo itakusaidia mama kuamini. But also observations of the pulse rate, respiration, blood pressure and the temperature will be made and recorded. Kwa sababu hii ni physical condition, hii vitu vya muhimu, vital signs observe, kwa sababu mama kama na bleed, it is probably kwamba mama atakuwa na low blood pressure, kwa sababu the higher the volume, the higher the pressure. The lower the volume, the lower the pressure. But also higher the volume, ikiwa zero the volumes, pulse rate inakuwa kubwa. Kwa hiyo vitu vyote vinaenda kwa sambamba, vinaenda kwa sambamba. Kwa hiyo kumbe mama ambaye ana bleed probably anaweza kupata hypotension if not hypovolemia, but also anaweza akapata tachycardia, mapigo ya moyo anaweza yanaenda kasi, kwamba to make sure kwamba moyo una supply blood to all part of the body, kwamba each part of the body inapata oxygen. So taking vital signs, even if mother hata hana antepartum hemorrhage, lakini it is very important to take vital sign to any patient, kwa sababu ni vital kwamba a signs of life, kwa sababu tunacheki blood pressure, tunacheki pulse rate, respiratory rate and body temperature. Also, the midwife must assess the amount of blood loss in order to ensure adequate fluid replacement. Kabla uja plan of care, lazima uassess ni kiasi gani cha damu kimepotea, lakini pia kama mama hawezi kuongea, assess zile nguo zake alizokuwa ameweka zilizo moistened causes, utassess then utakadiria kwamba ni kiasi hiki, then you will state the mother. She will discuss with couples how much has been lost earlier and ask you to see all solely articles. Kama mama ongei, lakini pia kuna mtu ambaye amemsindikiza, take example labda ni couple amemsindikiza, lazima utadiscuss naye and then atakwambia kwamba ni kiasi hiki na hiki na hiki, ametumia pedi hii 3-4 zinaroana tu, kwa you will approximate kama ni kiasi gani cha damu kimepotea. But also abdominal examination is made, observing for signs of labor. Lazima ufanye abdominal examination, hii kwamba kama labda kuna signs of labor, you can come up kwamba kuna contractions, you can come up kwamba mother ameshaingia kwenye labor. Hiyo ilikuwa ni katika mother condition. Let us see fetal conditions, how to assess fetal condition. The mother should be asked if the baby is moving as much as normal. Lazima mama umuulize, mama mtoto wako anacheza? She will tell you. Hachezi, anacheza. She will tell you. Lazima umuulize. But also the midwife must attempt
to auscultate fetal heart rate and may use ultrasound apparatus to obtain this information. Lazima ujaribu kusikiliza mapigo ya mtoto. Je, yapo? Sio kwamba unasasa tu tumbo afu unamwacha hivyo, ili kwamba yani njia nzuri ambayo itakusaidia kujua the conditions of the fetus inside the womb ni pamoja na kusikiliza mapigo yake, mapigo ya moyo, kwa sababu itatupa kwamba haya mapigo ya moyo ni dalili za fetal distress au it is normal. Kwa auscultate the fetal heart rate to know the mother condition. Sasa utamsaidiaje mama mwenye antepartum hemorrhage? Hapa imeanza mild bleedings. Mama mwenye mild bleedings, the woman must be kept as quick as possible in bed. Lazima mama awekwe kwenye kitanda, na kitanda kiwe kisafi, but also regular observations of woman's condition. Mshaona, obtain blood group and cross match and blood for full blood count of full blood picture, kwa sababu mama amepoteza damu. Kitu cha kwanza, chukua damu, peleka maabara for full body picture and grouping, ili kwamba kama mama ana low hemoglobin level then you unaweza ukamtransfuse damu mama. But also diagnosis should be confirmed by ultrasound. Confirm kama ultrasound itakuonyesha kwamba huyu mama amebleed kwa sababu anaweza abruption placenta, anaweza labda ana placenta previa. Hiyo itakupa picha nzuri. Severe to moderate bleeding. Mama ana severe bleeding lakini ina change na kwa moderate. Continue to monitor maternal condition. Kama kawaida, set up an intravenous infusions as soon as possible to treat shock. Kuna hypovolemic shock, hypovolemia shock hiyo, kama shock due to loss of fluids. Lazima set up with a large body cannula, a gray or a green cannula. Itakusaidia kwa sababu yenyewe ndio ni it is an emergency. You shall study ni obstetric emergency. Draw blood for hemoglobin. Nenye tumeshasema groupings and cross match. If hemoglobin level is less than 10 gram per deciliter, a blood transfusion is to be started immediately. Kama damu iko chini below 10, lazima mama atapata. Normal hemoglobin level ni 11.5 kwa mama na kuendelea. But also give analgesics or sedative if necessary. Unaona mama labda is so confused au anasikia maumivu sana, you give analgesics hii kupunguza maumivu. But also casterlize the patient and obtain midstreams urine specimen. Mpe mama casterlizations, pia itamsaidia. Kama anasikia uchungu pia itasaidia. Administer oxygen to increase oxygen concentration in his maternal and fetal circulation only if saturation of oxygen is less than 95. Mama ana dalili ya ana dalili ya kupata distress, respiratory distress. Unampima kujua saturation yake ni ngapi, unaweka probe kwenye kidole chake, unapima saturation yake ni ngapi. Normal saturation is 95 hadi 100%. Kwa hiyo kama mama iko chini is less 95%, mpe mama oxygen therapy. Oxygen therapy, kama kuna hospitalini kuna oxygen concentrator, mpe mama by face mask or by nasal cannula. Hizo nasal cannulas ni cannula kama vile vya watoto, then unampa mama oxygen na unampa mama kulingana na uhitaji wake. Anaweza kuwa labda na SpO2 ya 50. Kwa hiyo SpO2 ya 50 it is very severe respiratory distress. Kwa hiyo au utampa mama lita 8 of oxygen to lita 10 au lita 10. Record intake and output chart. Rekodi kitu ambacho unampa na kitu ambacho mama anakitoa, ili kuweza kujua kumota the progress, kwa maendeleo anaendeleaje. Kama nimempa lita hizi, je, mkojo amekojua mkojo kiasi gani? Lazima umote intake and output. Note the blood loss and the paleness. Lazima unoti ni kiasi gani cha damu ambacho kimetoka,
Lakini paleness is very severe paleness, lazima urekodi, even if hata kama una hold up the shift, hata yule anayekuja atajua cha kwanza kwamba okay, mwenzangu alikuwa anafanya 1 2 3, okay, na mimi naanzia hapa. Hiki ni cha muhimu. But also check fetal heart rate and movement every 10 to 15 minutes. Kujua mapigo ya mtoto itakusaidia kujua condition yake anaendeleaje, kwa sababu tayari hapa tumeshasema kwamba causes of antepartum hemorrhage ni pamoja na vasa previa, rupture of the fetal blood vessels. Kwa hiyo itakusaidia kujua, but also other subsequent management will depend on the definitive diagnosis, kwamba ana diagnosis yake kwamba imetokana na nini, ndio management zingine zitaendelea. For example, kama mama ana bleed due to labda ana cancer of the cervix, hapo pia tutaangalia ni cha kumsaidia. You can give a mother tranexamic acid 10 mg IM ili kama kwa stop bleeding kulingana na causes. So generally we manage these ones according to the causes of bleeding. Kama bleeding in placenta previa, bleeding is above placenta marginal, according to the causes ndio tutaweza ku manage hii antepartum hemorrhage. Complications of antepartum hemorrhage. Complications to mother. Shida gani au madhara gani anaweza kupata mama? Hemorrhagic shock due to loss of fluid of blood. Mama anaweza kupata shock kwa sababu amepoteza damu nyingi. Disseminated intravesical coagulopathy due to diminish of the clotting factor that assist in the blood coagulation. Mama anaweza kupata DIC. Prolonged blood loss inaweza kumpelekea mama kupata DIC due to loss of clotting factor ambazo zinasaidia damu clot, afu pia isiendelee ku bleed. The mother may have permanent illness like renal disease, ambayo ni acute kidney injury, not acute kidney injury due to fluid loss, kwa sababu renal au kidney zinategemea fluid kuweza kufanya kazi. So kama hakuna fluid itachuja nini? Ndio atapata acute kidney injury due to hypovolemia, ana shock due to blood loss. Kwa mtoto atapata vitu gani? Lakini pia cha kuongezea hapa, kwa mama anaweza akafa kwa sababu death, kwa sababu damu is very important. Kwa mama umemwona kwamba huyu ana antepartum hemorrhage, take management is faster, yani chukua hatua mapema, act promptly, kwa sababu damu ni muhimu sana. Ukichelewa mama unaweza ukampoteza na mtoto wake. Kwa death of the mother. Complication to the fetus, kwa mtoto hypoxia led to mental or physical handicap. Mtoto anaweza kapata matatizo ya ubongo au matatizo ya mwili. Mfano matatizo ya ubongo kama HIE, hypoxic ischemic encephalopathy, ni brain damage due to loss of oxygen. Kwa mtoto anaweza kazaliwa hana oxygen kwa sababu damu inapotea, na within the blood it is where oxygen is carried. Kwa kama hakuna oxygen ambayo inasaidia pia growth kwenye ubongo, mtoto atapata HIE, matatizo ya ubongo, lakini pia mtindo wa ubongo pia anaweza kawa na matatizo mengine ya mwili. But also fetal mortality and morbidity increase due to complications of hemorrhage. Mtoto pia anaweza akafa bado yuko tumboni, lakini pia na magonjwa mengine anaweza kazaliwa, lakini magonjwa mengine akayakwaya kama hayo HIE. Stillbirth or perinatal or neonatal death may occur. Mtoto anaweza kazaliwa amekufa, lakini pia anaweza kazaliwa tu akafa, lakini pia anakaa kidogo mtoto akafa. Kwa kumbe hiki ni kitu cha muhimu sana, You have to track it promptly. Unaona mama ana antepartum hemorrhage, rule out the causes. Tumeona pale hivi ni placenta na nini, lakini kuna causes nyingi tu kwa vile ambavyo tumevisoma, lakini pia kunaweza kuwa na due to abortions, due to ectopic pregnancy, lakini due to molar pregnancy, bleeding
Hapo tumesoma tu hizo placenta, tumesoma nini, lakini abortions, ectopic pregnancy inachangia katika antepartum hemorrhage. Kwa you have to act prompt to iweze sustain the life of the mother and her baby inside the womb. Yeah, key point. This make the general summary of what we have studied. Antepartum hemorrhage is a bleeding from the placenta site due to premature separations of the placenta, which occur after 28 weeks of gestation or of pregnancy and prior to the birth of the baby, and it is a life-threatening conditions to the mother and the fetus. Hii ni tishio la maisha kwa mama na mtoto wake, kumbe lazima tuchukue hatua mapema. Yani antepartum hemorrhage, mshauri even if you are in clinic area, mshauri mama katika zile danger signs, ile health education danger signs ambazo tunazitoa kwamba if she will not even a slight of blood, a spot of blood coming per vagina, hiyo ni dalili ya hatari. Mshauri mama akiona ile hata tone moja linatoka per vagina na ni mjamzito, mwambie aje kliniki, asikae nyumbani tu kujua kwamba labda ni hali ya kawaida. Tone moja tu ni dalili hatarishi kwa mama mjamzito. Kwa kansile maza, hata kama ukiwa kule kliniki, mshauri mama anavyoona ile tone aje kliniki for observations au kwa uchunguzi. The major cause of bleedings in late pregnancy are placenta previa and the premature separation of the placenta. Hizi ni general summaries of what we have studied. Kumbe ni placenta previa and the placenta abruption. But also rapid assessment for diagnosis of the cause of bleedings are essential to reduce maternal and perinatal morbidity and mortality. Assessment haraka lakini very systematic itakusaidia kupunguza vifo vya kina mama na watoto. Yeah. And this make the end of our session, but there is one drop of blood vaginal, it is a danger sign to the pregnant mother. Tone moja la damu kwa mama mjamzito ni danger sign. So mkanseli mama, mpe mama elimu kwamba anavyoona vile vitu vinatoka, hata kama kitu asikae tu nyumbani. Inaweza kuwa ni dalili ya abruption placenta previa, marginal separation na kitu chochote tu ambacho tumevisoma vyote. Kwa aonapo dalili kama hizo, mwambie aende kwenye kituo cha afya au hospitalini iliyo karibu na yeye. Thank you for listening me, and this make end of our session. Session nyingine tutaona care of a woman with placenta previa with abruption placenta. Thank you. Have a good day.